Hallo und herzlich willkommen zurück zur Lamplight City mit Detective Jenny und Detective Joscha. Wir ermitteln im Fall des mysteriösen Liliendiebstahls. Zwar sind wir quasi in einem ganz schmuddeligen Nest. Gibt es einen netten Blumenladen, da werden regelmäßig Kisten von Lilien gestohlen, aber das Geld landet trotzdem auf dem Tisch und zwar exakt richtig. Wir haben schon rausgefunden, man könnte oben durchs Fenster einsteigen. Und angeblich hat unser Detective eine Idee. Konferieren wir das doch bitte mal mit unserem Kollegen Mr. Wie hieß der noch? Der hatte so einen ganz französischen Namen. Monsieur Léger. Léger. What's your impression of dear old Mrs. Handbrook? I like her. Good old-fashioned, tough-as-nails Chumley woman. Reminds me of my mother. Your mother was never quite so stubborn. Why do you suppose she's so reluctant to accept our help? It's a chum thing, Miles. You wouldn't understand. Ist halt krass, dass bei einem Pixelarzt ist ja so, dass jede Bewegung einzeln animiert wird. Jeder Pixel quasi. Das ist schon ganz schön krass. Wobei es hier nach einer Mischform aussieht. Aber im Spiel, die Bewegungen und so. Any thoughts on Mrs. Handbrook's assistant, Trevor? Yes. I feel sorry for him. Why? He seems to enjoy his work. Nah, it's not that. He's obviously smitten with Mrs. Handbrook, but she won't give him the time of day. What? You only saw him for a few moments. Das habe ich mir eigentlich How auch schon easily gefragt. did you get that impression? The way he looked at her, the way he spoke when he confessed to contacting the police. Shall I go on? No, that's fine. I see what you mean. Really, Miles? You'd be surprised what you can learn from people if you just look at them. Why bother doing that when I've got you to do it for me? Beide haben gute Punkte. Könnte was dran sein. Ich meine, er hält zu ihr. Ja. Aber ich fand es nicht so obvious, also wäre ich noch skeptisch. Okay. Und selbst wenn, das heißt ja nicht, dass er die Blumen für sie klaut, weil dann müsste er sie ihr ja auch hinlegen. Right. Based on what we've been told in our experiment, I can only conclude that our burglar is using the upstairs window to get into the shop. So, what do you propose In we der do Kiste about it? verstecken. It's happened repeatedly over the past 3 weeks, on one of the delivery nights. Since it has yet to occur this week, and today is Friday, logic dictates it should be tonight. So we settle in and wait to see if the burglar returns? Catch him in the act? Exactly. It's our best chance of solving this before the trail goes cold. And I was really looking forward to getting that drink at the Angel tonight, too. I know, but it's as you said yourself. There'll be plenty of other opportunities. Besides, forbearance is good for the soul. Spoken like someone who truly has no idea how to have any fun. I'm sure I'll get the hang of it one of these days, especially with your expert tutelage. Okay, let's go have a chat with Mrs. Handbrook. I'm sure she'll be delighted to know we're spending the night. Tja, ich muss euch leider sagen, wir haben unser Bier. Siehst du, wir Ich würd sagen, trinken I forgot to bring my Kriegen deck of beides. cards again. At least it's quiet up here. I'm surprised we didn't go deaf after the last time we did this. What? I said... Oh, right. On point. Miles, have you ever considered leaving all this behind? What, you mean quitting the force? The force, the city, going off and seeing what else is out there, you know? I'd miss it too much. Wouldn't you? I was thinking I might visit Harley out west. She makes it sound like a dream in her letters. Wide open spaces, fresh air. I know I'm a city boy and would probably miss New Britannia's filth and squalor after a week, but... You should do it. A change of scenery never hurt anyone. Plus, it's much easier for you than it is for me. I've got a family to consider, after all. Ah, right. Oh, no, I didn't mean it like that, Bill. It's just... Shh. I think I heard something. Mann. Oh, no! Bill? Na, Bill. Stop! Police! Damn it! Got Los! up the fire escape. We can corner him on the roof. Stay close and keep me covered. Nein, sein Hut. Was? Der ist nicht zufällig, der ist... Bill! Stay back, officer. I've got a knife. Ready your pistol for him. But you're too close! I trust you, Miles. Your pistol, now! There's really no need for this, officer. I respect your desire to uphold justice. Mine is more important. If you let me go, I won't come back. And we can all forget this ever happened. Don't listen to this lunatic, Miles. Take your shot before things get worse. Oh Gott. Mit dem Diebfahne? Verhandeln. Natürlich. Look, we've caught you red-handed. Put down the knife, let my partner go, and give yourself up. No! I'm not going to jail. Do you know what they do to people in there? Yes, I do.
If you cooperate, I'll see if I can get the judge to ease your sentence. I appreciate your tactics, Fordham, but this really isn't the time. Ich meine, ich verstehe es nicht, weil der hat gerade eben doch nur so, bisher war er nur schuldig, Und so ein lieb. paar Blümchen geklaut zu haben. Ja. Und plötzlich ist er quasi für quasi, what the fuck? Aber wer dran. weiß, was er für ein Typ ist. Ein Psychopath? Okay, nein, wir schießen nicht. Come on, all you've really done is taken some flowers. Ja, genau. A killer. Don't make things worse for yourself. Danke. You don't know anything about me. One thing's for sure. I'm not going to jail. Wärst du auch gar nicht, So wenn let me du go free, geschnappt worden or else wärst. your partner is going over the side. Aber jetzt schon. This madman clearly can't be reasoned with. Take your shot, now! Die laufen lassen oder schießen? Lass den laufen und schießt doch nicht auf sein... Okay, we'll look the other way just this once. Just let my partner go. Fordham, are you insane? Bill, don't! Oh oh. Na! Er fällt. Oh, fuck. Oh God! Aber wenigstens haben wir ihn nicht aus Versehen erschossen. So sorry, my friend. I am so sorry. Oh nein, wir weinen. Oh Gott, das ist schrecklich. Oh, ja, was Pixel können. Oh Mann. 3 Monate später. Fuck, Alter. Das ist schnell eskaliert. Oh Mann. Völlig out of nowhere. Wake up, sunshine. Oh, wir träumen. I thought that's what I called you. What's the matter? Have a rough night? Overdid it on the soporific. Oh Gott. Why do I feel like I've had this conversation before? I'm just glad you're in the mood to converse again. Seriously, you took so much of that snake oil last night, I was starting to think you wanted me quiet for good. Oh Gott, wir hören ihn in unserem Kopf, ist ja eklig. Yep. Ich frage mich, dieses Wake Up Sunshine. Haben wir das in Ja, der ersten Folge das gesagt? hab ich ausgewählt. Ja. Okay, wahrscheinlich ich würde mal tippen, dass man immer das kriegt, Genau. was man gesagt hat. Okay. Ich brauche nur ab und zu mal eine Pause. It's no personal slight. I just need some quiet time, or I'll go insane. I get it. We all need our space. I know it's not easy, but there's really no need. Not easy. Bill, I've been hearing your voice since you died. You don't shut up unless I take that accursed medicine. I'd say that qualifies as a bit more than not easy. Yeah, well, how do you think I feel? You think I enjoy being trapped here, listening to you whine about how hard your life's become? You at least still have yours. Das ist so geil. I'm losing my grip on reality, and it's all because of you. Believe me, I know. It's not a pretty situation. But the bottom fact is, you're stuck with me. Oh, das ist voll die coole So you can Idee. either keep living this way and ruin your life even more than you already have, or you can do as I've told you and try to figure out a way to let me move on. Right. For the 1000th time, you want me to find the burglar from the flower shop. Yes, exactly. I still don't get how that's going to help. I've told you several times, although to be fair, if you actually listened to me, I'd still be alive. At any rate, you wouldn't have been in that situation in the first place if not for him. Once the criminal has been caught and is in custody, we'll both get what we want. Justice? More than that, you'll have that elusive thing you always wanted to give others. Closure. You do realize the trail's pretty much frozen at this point. Our man has seemingly vanished into the ether. That's no excuse not to keep trying. I know the cases Upton's been giving you these past few months haven't been the most thrilling, but they've at least kept you active. So just keep at it. Something has to turn up eventually. Unless, of course, you want to wind up in Riverview Asylum. And if that happens, I'm really not going to keep quiet. Oh Gott. Fine. Good man. Now, I suggest you stop talking to thin air, or Adelaide's gonna start wondering if you've gone mental. Or just maybe, she'll stop wondering. Very funny. Wo ist das? Ist das I always Adelaide? like that self-portrait of Adelaide's Oh, mother, Adelaide's mother. even if the eyes do always follow you around the room. Oh, da sind Dreher drin. Bett. Cozy little winter getaway. That would be a welcome change from the winters in this city. Ich find's geil, dass seine Stimme das jetzt alles kommentiert. Remember before you started taking that medicine and you could actually read a book for more than 10 minutes before falling asleep? You were a lot more fun to talk to back then. Das war nicht so großartig bei Edna bricht aus.
Weil das Harvey ja in Wirklichkeit gar nicht reden kann. Also, ist ja ein Kuscheltier. Okay. Das Oh, ist wouldn't you nicht say spät. it's time for a change of clothes, Miles? Yeah. You've been wearing that Yeah, coat yeah. for who knows how long. Ja. So, Addie gave it to me. Besides, it gives me character. Right. Brooding detective in a long black coat. That's never been seen before. What are you talking about, Bill? Never mind. Max Payne. Adelaide's last performance. Oder? Ah, Could really bring Schauspielerin. the house down. Ja. Oder es ist so eine Max Payne-Anspielung, dieser Mantel. Don't worry, Miles. I don't watch when you and Adelaide are having your private time. It would be nice if you didn't spend the whole time humming. I thought you appreciated some romantic music. Oh nein, ey. It's admirable just how organized Adelaide is. Maybe someday the same can be said about you. Okay. Lass uns doch mal den Vorhang aufmachen, geht nicht. Ist noch irgendwas? Ha, that poster brings back some memories. That's from around the time you two met, isn't it? Yes, back when It's Addie was Tetzer, singing at the Angel. Oder Schauspielerin hier war doch ein Irgendwas, letzter da sieht sie eher wie Auftritt. eine Tänzerin aus. So vom. Naja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall relativ geräumige Wohnung, die Ja, Mischung. ganz schön groß. Dafür, dass wir in Well, Anführungszeichen nur look who's Detectives awake. sind. Ready to rejoin the living? Very much so. Gib mir einen Und Kuss. nicht sehr liebevoll. Ah, besser. Danke. You were talking in your sleep again. Did I say anything interesting? Do you ever? You have to admit, she's got you there. How are you feeling? A touch groggy. I think I took a bit too much of the soporific last night. That's what I thought. When you went for your after-lunch nap, you'd barely gotten breakfast down. I saved you some bread and cheese if you're hungry. Thank you, but I haven't got much of an appetite. You really should regulate your doses more carefully, love. I'm sure dull senses and an empty stomach aren't much help to your work. By the way, a message arrived via courier for you this morning. I put it on the table along with today's newspaper. Thank you, dear. Ja, vorher gucken wir uns noch dieses Bild You an. remember how much time Adelaide had to spend convincing you to sit for this? At least these days, with ferrotype tech advancing the way it is, these portraits can be done in just a matter of minutes. Geil. Ferrotype. How are your parents doing these days? It's been ages since you wrote them. Was er alles weiß. Er weiß Didn't I give eh you two viel that über clock uns. as a wedding present? Naja, er ist Too ja auch bad it uns. stopped working. Ja, aber auch, weil sie kannten, sie sind 15 Jahre lang Kollegen gewesen, Ja. haben sie gesagt. Und Ja. dann kannten sie sich wahrscheinlich schon Können vorher. wir die Zeitung auch lesen? Ja. Fordham, a big case has come in which I think will interest you. Meet me at the Rouen Café House for more details. See Upton. Du weißt, dass du das hättest hier auf der Schüssel. Ja, aber fürs Flavor. Upton says she's got a big case for me. Er sagt's ja auch Does she go into nochmal. any more detail than that? No, but then you know Upton. Always on a need-to-know basis. Especially since she's been giving me these cases under the table. To be fair, they haven't exactly been anything of note. True, but she's still sticking her neck out for me. I can understand why she's so secretive about it. I think she just misses having you around the station. Poor Okay. Connie. With you quitting and me dying, she must be bored Oh. stiff at work. Anyway, I'm supposed to meet her at the Ruin Coffee House. That can't be right. It's not like Constance to make mistakes. She must have gotten in somehow. Guess I'll head over there and see what she's got then. Constance Upton, okay. Okay, aber erst mal wir die Zeitung lesen. Okay, was passiert so in der Welt von New Bretagne? The New Britannic Gazette. In Gedenken an die HMS Leger. Am Dienstag vor genau 3 Monaten fand die HMS Leger ihr tragisches Ende. Sind wir nicht 3 Monate später? Ist es genau Ja. an diesem Abend? Zufall. Geil. Denke ich auch Die so. Leger brach zu ihrem zweiten Transatlantikflug auf, als das Unglück geschah. Kurz nach dem Aufbruch in Richtung England ging das Luftschiff in Flammen auf. Ich fragte mich, also 2 Optionen, wo wir sind. Also Transatlantik bedeutet, also scheinbar leben wir in den USA, aber in den alternativen USA, die halt französisch Sind. angehaucht sind. Ich meine, wir reden ja trotzdem alle sehr Englisch hier, Ja. aber die ganzen, zumindest scheinen die former Colonies, scheinen alle halt da mal französisch gewesen sein Ja. und nicht Englisch. Interessant, finde ich cool. Darunter auch Prince Harold. Also alle 300 Passagiere kamen ums Leben. Und der Prinz. Und beim folgenden Absturz in Foster Park starben 54 Parkbesucher. Bei ihren Untersuchungen kam die Royal Maverick Line zum Schluss, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat. Ein Gasleck war der Grund. Nichtsdestotrotz halten sich Gerüchte über Sabotage. Die Reederei hat sich zu strikten Sicherheitsbestimmungen verpflichtet und hat mitgeteilt, dass das Schwesterschiff HMS Leonore zur Fertigstellung dem höchsten Sicherheitsstandard entsprechen werde. Öffentliche Proteste, Fortsetzung auf Seite 7.
Dann haben wir noch die Dame in höherer Gesellschaft gestorben, Madame Willst du nicht? Laura Dupré. Starb, ich lese nochmal so an, starb letzten Samstag eines natürlichen Todes, okay. Ätherizität, so sieht die Zukunft aus. Ätherizität, eine Substanz, der sowohl energetische als auch restaurative Energien zugesprochen werden, wurde zum ersten Mal vor 2 Jahren von Dr. Bandit Clark postuliert. Okay, und dann haben wir noch das ist interessant wieder. zweiter grotesker Mord. Stellt Polizei vor ein Rätsel. Die Polizei von New Britannia untersucht einen Mordfall in Chomley. Wie auch immer. Er sagt es nur so kurz, er zieht es so, Chomley, Ja. Chomley, der einen anderen Mordfall im selben Bezirk im letzten Monat gleicht. Oh, hey. Obwohl die Details momentan vertraulich behandelt werden, konnten wir bestätigen, dass die beiden männlichen Opfer ihren Schusswunden erlagen. Aber unser wurde ja nicht erschossen. Ja, wir sind ja auch länger, ist ja länger her. Bei unserem Warte mal, 2 Monate. Ah, stimmt, wir sind 3 Monate her, ne? Ja. Die Polizei will, aber dann wäre er ja schon der dritte. Die Polizei will keine weiteren Details bekannt geben und hat Gerüchten widersprochen, die von einem Serienmörder sprechen. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass ein Zusammenhang zwischen den Morden besteht, sagt Polizeichef Snelling. Den Namen habe ich schon ein paar Mal gehört, ne? Snelling? Unsere besten Ermittler arbeiten an dem Fall und werden die Täter sehr bald fassen. In der Zwischenzeit bitten wir die Einwohner von New Britannia, insbesondere von Chomley, auf der Hut zu bleiben und alle Verdächtigen sofort zu melden. Die Berichterstattung wird fortgesetzt, sowie weitere Details zum Vorschein kommen. Oh, kostet nur ein Kopfverstück. Ist auch nicht unser Mörder, weil wir wurden ja mit einem Messer bedroht. Also außerdem, und ich habe außerdem gelesen, es gibt halt ganz viele Fälle, die irgendwie verknüpft sind. Ja, merken wir uns mal, 23. September was, glaube ich. Notizbuch. Gibt's hier Gar irgendwas? nicht so viel. Im Moment kein Fall. Wir müssen Upton treffen. Ja, genau. Und sonst Na dann ist los. nichts los. Außer die Nachricht, da kann man nochmal nachlesen. Sie, Upton. Gibt's denn noch, wer ist denn das? Adelaide's father certainly had an amazing life. Imagine being the personal barber to the Prime Minister and his family. The gossip and secrets he must have heard. Und It's been so long since you used that desk. Did you even notice when Adelaide got rid of the chair? Na, bestimmt. Geil. Los, ich will jetzt gehen. Ah, the Havisham case. Our first time out as partners. First in a long line of successful cases. It's nice to have a memory of the good old days. also uns war unser Partner und unsere Arbeit wirklich wichtig, ne? Ja, und trotzdem mal gekündigt. Oh, hier ist unser I'd love to see the Knüppel. look on Snelling's face if he ever found out you kept your old truncheon. Geil. Übles Gerät, ey. Bye bye, honey. I shouldn't be gone too long. I wish you'd let me fix your hair before you go out like that. It'll be fine. Ich finde, der sieht gut aus. Ja. Interessant, diese Hose, die Farbe. Ach, geil. Also, wir sind jetzt da. Fortnite. Wo wohnen wir? Wir wohnen Hier ist in das Rochester. Café. Mal kurz zur Orientierung, es gibt Rochester. New Britannia liegt offensichtlich am Atlantischen Ozean. Hier ist das, wo der... Chomley, das Problemviertel. Genau. Und Ist hier auch ganz schön abgetrennt, ne, durch Lyon. den Hodgman River. Ne? Lyon zählt als okay. Rochester, Gascogne kennt man auch. Gascogne ist, ich glaube, die Gascogne ist eine Region. Oder ist das eine Stadt? Das ist so Das ist, glaube ich, Atlantikküste. Aber so Südwestküste von Frankreich. Oh, Nett hier. Ganz schön. Ah, the Voll. Ruined Coffee House. Worst Java in Lamplight City, but there's no better place to overhear all the rumors and gossip in town. Just make sure you don't get too close to the other patrons. Discretion was never your forte. Guck mal hier. Wer hängt denn da? Self-Portrait as a Desperate Man by B. Calvert. A bit like looking in the mirror, isn't it, Miles? Ich vergesse manchmal, dass das gerade kurz vergessen, dass es ja gar nicht Miles erzählt, Ja, sondern der andere. A sondern young woman holding a guitar. Bill? Completely the wrong way, I might add. Zeig mal. Immer die Maus zurück. Ich kenne dieses Bild nicht. Ich habe versucht zu erkennen, was von wegen falsch rum. Ja, holst du erstmal einen Kaffee, würde ich sagen. Oh, damit der sind wir Aber kannst du da einen Kaffee an der bestimmt. Bedienung. Back and forth at lightning speed. Ah. Clearly, she dips into the coffee supply. Na dann. gehen Ich wir soll ja mal. alle alleine lassen. Not much of a hurry to clean up in here, are they? Na dann. Constance. Talk to me, please. If it isn't my old friend, up to no good. Hello, Fordham. It's good to see you. How did you get them to let you in here? It's rather simple, really. The owner and I have an understanding. He pretends women are allowed in coffee houses, and I don't report his unsavory business practices to Chief Snelling. Sounds like a good deal. What sort of unsavory business practices are we talking about? Oh, we haven't got time to get into that now.
But take some advice. Don't order anything that isn't water. Es ist übrigens sehr interessant, dass Frauen scheinbar in solchen Geschäften nicht erlaubt sind. Im Allgemeinen. Also hier gibt es anscheinend Scheinbar. so ein sehr, sehr Komisch, sehr schwieriges Frauenbild. Ah. I got your message. What's going Straight on? to the point. It's time for you to join the big boys again, Fordham. Your days of finding lost cats are over. So stop teasing me and tell me what it is already. Do you know Madame Laura Dupre? Boah, ist das die, von der wir gelesen haben? Gerade? Die alte Dame? Aber gucken wir mal. Laura Dupre. She's one of those Yeah. Gaston Grand Dames, isn't she? That's right. I'm surprised you've heard of her. I didn't think you cared about those types of people. I don't, but Adelaide has several of them as clients. She gets paid to pretend to care about their lives, and I get to hear the sordid details. Madame Dupre died Yes. the day before yesterday. Oh, sorry. Funeral was Aber ich kann mich dran erinnern. Condolences. But halfway through the service, the mourners heard a loud knocking coming from inside her coffin. Oh. She wasn't dead? Apparently not. Nearly interred alive, although her doctor swears she had no pulse. Dupre's son Andrew was quick to suspect foul play. He accused a man named Albert Martin, and the police arrested him. So where do I come in? Sounds like the case has already been solved. I strongly suspect that Martin is innocent, especially considering the talk of him having used black magic on Dupre. The police feel they have enough evidence to convict, so they're not bothering to investigate any further. You're going to look into it and see if I'm right, then find the person who was really behind this. Ja. Has Madame Dupre recovered from her ordeal? I'm afraid not. Apparently she's been catatonic since they pulled her out of the Na klar. coffin. Natürlich. How unfortunate. If Ja, you'd like to question Mr. unfortunate. Martin, he's being held at the Bow Street Jail. Or Irgendwie you musst could du take mal a an look Kill around Bill his denken, house. Tatsache. It's at 451 Compton Street in Worcester. Ja, And da the wohnen wir Dupre auch. home? That's at Emmeline and Comtesse, right across from the old Angeline convent. It's also possible you might run into the police during your investigation, since they're technically still on the case. Thanks for the warning. Okay, dann haben wir ja quasi einen neuen Fall, ne? Was there anything you wanted to talk about before you get started? Haben wir? Gucken wir mal. Bestimmt. Yes, actually, I had a couple of questions. Let's hear them then. Na, ich will jetzt nicht über wieder reden. How are things going with you? Work is hectic as usual, and I'm spending my day off in here. But considering my home life is still a shambles, maybe this is the best place to be. I'm truly sorry about that. Don't be ridiculous. If it hadn't been for Ganz schön you, Augenringe. I'd still be chained to that philandering bastard. It hasn't been easy, but I'm much better off this way. Trust me. Anyway, work gives me something to focus on. I'm sure you can relate to that. Yes, and I'm grateful to you for getting me these case leads. I know you're taking a risk to do it. It's the least I can do. How about you? How's Adelaide? She's fine, although things between us could be improved, if I'm being honest. The less said about it right now, the better, I think. I'm sorry to hear that. You can talk to me about it if you need to, although I'm probably not the best person to ask for relationship advice. Okay. Ich würde sagen, let's go, oder? Fall Wir haben ja nochmal alles durch. Warum durch. wir Bildstod machen That's wir it, I jetzt think. nicht. Then you'd better get back to it. Müssen wir aber ab einem bestimmten Punkt Ja. bestimmt, weil das ist ja im Ja. Endeffekt der I'm not große Case am entirely Ende, sure how ne? this is going to help you find the flower shop burglar, but I suppose freeing an innocent man is a worthy diversion. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das in der letzten Folge. Ja. Treten wir unseren Fall an. Ist klar jetzt für mich auch so ein bisschen, jetzt können wir uns gleich überlegen, wo wir als erstes ansetzen. Wir haben jetzt quasi 3 Adressen bekommen und schauen uns dann mal zusammen an, was es hingeht. damit auf sich hat. Spannend auf jeden Fall. Mysteriös, ey. Ich stell mir auch vor, wie grässlich das ist, wenn du aufwachst und in so einer Box im Dunkeln bist. Ja, genau. Und dann musst du mit den Fingern so dagegen immer so. Was? Hör auf damit. Ich mache hier nur, untermale das nur. Okay, Tschüss. na dann. Tschüss. Da kratzen wir uns den Kopf.